ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਜਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਡੀਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਰੋਬੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ 3 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ 3 ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਗਰੂ ਅਪ ਇਨ ਸਮੈਥਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਡੀਓ। Hello, Asif. This is Inder. How are you doing, Inder? You okay? Yeah, not bad. What can I do? Because I've just seen the adverts, you know, of your event that you got on. Oh yeah, which event are you talking about? Is it the workshop on Monday or the one on the 31st of January? The 31st of January, you got the singers coming down, Punjabi singers. Yes, definitely. Yeah. How many tickets did you want? I need about 20. There's about about 20 of us going, to be honest. Okay. Yeah. So you need two tables. Yeah, 2 tables. Yeah, brilliant. Okay. Is that my cousin's 25th birthday in it, so all the lads are getting together on that. Perfect. Wow, what a great way to celebrate, because
We're going to get gourmet 4-course meal. You're going to get the best entertainment in town, you know, and even the BBC will be there, you know. Yeah, and also we've been to these events before, and it's the first time we're going in that. So. Yeah. Well, you know, and then also there's going to be a Maharaja Maharani dress up. Oh, okay. So, you know, there'll be a throne there in the reception, and you can come and take photographs with your, you know, whoever's the birth date is. Yeah, what I want to know, because obviously because of Muslims and that, and we shouldn't be drinking in public and that. What are the mostly going to be? Are they mostly going to be apnea there, or like is it going to be Muslims there? Because obviously Muslims we can't drink and that, innit? So we've got to keep on it out. Is there a bar there? There is a bar there, but we are not serving alcohol. You can buy alcohol and drink on the side, but we, basically, because we are Sikhs, we can't serve and deliver alcohol. People, if they want to buy alcohol, they can get it from the bar. Yeah. You know. But mainly, it'll be non-alcoholic. Mainly vegetarian, non-alcoholic, but people can buy alcohol if they want to. Okay. You know if any Muslims are going there, because obviously I don't want to be drinking in front of. You know, like you Sikhs don't drink. Well, I've seen some of you Sikhs drink, but not most. They drink. See, with Muslims, we can't drink in front of like our girls and. Right. There's not going to be that many Muslims there, to be honest. It's going to be a lot of Sikhs and a lot of English people, because it's Save the Children, the charity, and also Sikh Aid is a charity. Some of our Muslim friends will be there, you know, but not many, not that many. And the Muslim friends that will be there, I think they're not like Pektar Muslims. I think they're kind of, you know, they do occasionally drink. Okay. So, are you a Muslim? Yeah, I'm a Muslim myself. And do you and your parties would you want to drink? Yeah, we drink, yeah, but obviously we got to keep it low between the sisters. So that's why the boys are saying to me they're gonna make sure they have no Muslim sisters there and that, because obviously drinking in front of them looks a bit bad. Oh no, that's right. Well, what we could do is give you 2 tables, kind of in your own area, near the front or something like that, wherever you want, that you'll be kind of, you know, if you want to be kind of like not smack in the middle of everyone. If you want your private table, 2 tables, we can do that for you, no problem. No, there will be some of our Sikh fellows. They will be drinking. Mm-hmm. So, but they, you know, it's not like you come into the reception and straight away drinks are going to be served. That's not going to happen. So, mainly it will be non-alcoholic, but there will be some people drinking. You know. Do you know if like how many percentage of the tickets have been sold to Muslims? Because see, I gotta be proper careful because I don't want someone going back to my family and telling me, you know how it is. To be honest with you, I haven't had any. I had one call from a Muslim lady that was interested, but they didn't come back to us. Mm-hmm. But I haven't had any registrations so far. Plenty of tables have already been sold, but there's not been many Muslims registered at the moment. No, so it's just mainly like Sikh girls, Sikh boys and that. Yeah, more Sikhs and more Hindus, you know, and a few, you know, white people, you know, English people. Where can I get these tickets from you? Because I'm based in Morocco, see, but I'm always on Handsworth, Semitic side. Yeah. Well, you know, my clinic is on Spring Hill. You can come and get them there. Or in Edgbaston, you can come there. How do you want to pay for the tickets? I'll pay cash. But... Okay, great. And the other question is, what kind of ticket do you want? There's 2 types of tickets. There's £45 ticket, and then there's a £60 VIP ticket. Which one's a VIP? So VIP tickets are just basically tables at the very front by the stage, you know, and the non-VIP tickets are kind of maybe further back a little bit more. Whatever you want. I'll ask the boys as well, see what they're looking for as well. And then I'll definitely give you a call back today or tomorrow to let you know for definite. But so mainly is this going to be so another like strict Muslim sisters are going to be there? Well,
we don't have any strict Muslims attending this at all, as far as I know. No, it's going to be pretty safe that that's not the case. You know, your boys, they're going to have a really good time. They'll have are they mainly boys or are they girls as well? No, just boys, to be honest. To be honest, all the boys are single, and so one of them ones. We're just going to have a laugh and a joke. Yeah, of course. So, you know, I think, you know, you would have a really great party, a very, very tasty, delicious food. Is it like a dinner and dance, or is it like just a gig or a family show, or how is it actually like? No, it'll be the top-notch entertainment. You know, as you know, some of these singers are brilliant. And they are the best in England, best quality musicians that we've got, and also the comedians, the magicians. They will be doing a great job. Yeah, cause I don't want someone to like just, you know, obviously because they're Muslims, I don't want someone to just attack us if he's speaking to a Sikh girl or stuff like that. So that's why I wanted to make sure: is it like strict that you can't speak to another Sikh girls or? No. You know something. We you know, Sikh Aid. We have Muslim people volunteering with us as well. You know, we have Hindu people volunteering, with atheists volunteering, black people, white people. We don't. You can talk to any Sikh girl you want. You know, you're young people. You're going to have fun. You can do whatever you want to do. My only request would be that, you know, as long as you don't have so much alcohol that you get out of order. Oh yeah, we don't drink so much. We need to go home after. We're beating from more life. We go home after drunk our faces. Yeah. You know it is. Yeah. Right, actually, fine. I've enjoyed speaking with you. You know, let me know what else you need to be sure. And I can promise you, we don't have any kind of strict Muslim sisters there or anything like that. Okay, no worries. So what I'll do, I'll speak to the boys and I'll get back to you, brother. Fantastic. Who must be? Come and pick up the tickets from me, you know, in Smethwick or, you know, in Edgbaston or at my clinic. Who am I speaking to again? Sorry, what's your name? My name is Indrajit. You got my number from the poster, didn't you? Yeah, from the poster. Yeah. The mobile number. The mobile number you got? Yeah, the mobile number. That's it. Brilliant. Okay, so what I'll do, I'll give you a call, say about tomorrow, and I'll definitely let you know. I'll speak to the lads when I finish work today, and I'll definitely give you a call. Yeah? Really look forward to enjoying your company on the 31st and you having as much fun as you want. We're all going to be having fun there. You know, it's going to be a really fun evening, and you can't get that kind of entertainment and that quality of food at £45. It doesn't ever happen. It's usually about £100, £150, but you will have about 800 people there, and it will be a knockout event. You will never see an event like this. Look forward to seeing you then. Take care. Oh, nice one. Take care. Bye-bye, Asil. Okay, bye-bye. So you've just heard about a 5-minute call, a dialogue between Inderjeet Singh Bogle and a caller. And the context, as you can see, of the call is that the caller is inquiring about tickets for an event that Inderjeet is party and organizer in the International Convention Centre in Birmingham, the ICC. So Inderjeet, just before we comment and get your response to the dialogue itself, just tell me a bit about the event and your role in the event. Yeah? Great. I'm chair of Sikh Aid International. The privilege of about 40 amazing sevadars, volunteers that are 100% voluntary run. Nobody gets paid in Sikh Aid. It's a totally voluntary organization. And this event itself is a charitable event. It's a charitable event. It's happening on Saturday the 31st of January in the new year at the ICC. Now, it's actually a Save the Children event because ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ acknowledge ਕਰ ਸਕਦੇ for the excellence that they've done for children. हमारे बच्चे is for ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ and brought excellence. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ awards ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ awards ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ excellent ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. Other charities as well. There's 7 awardees that will get awards in this thing. Now, the thing is, it's a Save the Children event. And all the funds that will get raised on that night will go to Save the Children projects. Sadi Sanstha, we don't make any money for ourselves. Jira Maya ondiya, or achhe karaj vaste lag jandiya. So,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ they said it's actually a breakthrough. It's actually a breakthrough. ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ. All we're doing is trying to sell tickets. What I'd expect most people to hang on. What I'd expect most people to do is ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ you're supposed to say no sorry we can't sell you tickets. So let's go ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਆਦਤ ਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ procedurally ਨਹੀਂ address ਕਰਦੇ. So let's turn to just to summarize this, Indrajit said that this is a charitable event. His organisation, which is the Sikh what's it called? Coaching. Sikh Coaching, is a charitable Sikh Aid International, yeah? Sikh Aid International. So what's the role of Sikh Coaching in this? Sikh Coaching, that's my profession. As a Sikh, Okay. as a coach mentor. So there's no involvement in this with Sikh Coaching? There's no involvement with Sikh Aid, but jehda mera kaam hai from day to day, that's coach mentoring. But that's totally separate, yeah? So this organisation is purely a charitable organisation. 100% and this charity. event is 100% charity. So all the proceeds for this event will go towards charity, is that right? And not just towards charity, all the proceeds, every single penny will go to save the children. Okay, right, okay. Now let's, so we know about the event, and there were some very specific, Khalid, I'll come to you, and maybe you can put some of those specifics in the Jit, and then he can respond to them or explain them. There were some very specific issues in there around talking about alcohol and things like that. Just if you can just put that. Well, firstly, I'd like to start by saying I think the event's a brilliant thing. I think everyone should support it, and I commend you for your role in it. And to help children, well, you can't beat that. So I want to divorce the call from that. However, with this call, I think it is a bit of a concern how two things: how manipulative the caller was, whether they be a hoax caller or a genuine groomer. And in some ways, for me, what was more worrying was how you got taken in. And I've done charity work, and I do know when you do charity work, you get too anxious, and you'll do anything to raise money. And I don't know if that was exploited. But if someone who's as articulate as you, and I believe you understand psychology and coaching, can get exploited in this way, what's the chance for the rest of us? So what I would like to take away from this, whether it's a hoax caller or a real caller, is to, if you don't mind, show how you got duped and how he even got you to support some of his negative comments, and learn from that these groomers are very sophisticated people. Particularly getting you into a dialogue around alcohol. I mean, just explain that, because that for me, that's one of the key issues. Very good. Yeah, thank you. Baji, thank you for your acknowledgement. I do really honestly think that the team at Sikh Aid International are worth acknowledging, because ਉਹ pure ਸੇਵਾ 100% ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ from 16-year-old girls and boys all the way up till 70-year-olds ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. And inequality, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. They can come and paint a picture. They can come and create something. They can make any event happen. Okay, but just so let me come back to let me come back to what you said. Like, I don't drink. What was in your mind when you were engaging in a discussion make it clear. around alcohol with this guy? I don't drink alcohol. Yeah. You know? As an Amritari, and as a coach especially, I always say alcohol na pivo. In my family, jede koi mere jeeje alcohol pinde vi I always say to them, alcohol na piya karo, because the damages that it can have in a family are very, very serious. Yes. General addiction ho janda alcohol da. But we understand that. But this caller is saying, will alcohol be available? And you seem to be implying that yes, and they can have a good time. No. Okay, great. So Sikh Aid International is not serving alcohol. As a Sikh charity, it's a vegetarian event. We are not serving alcohol. However, jehde Save the Children hage ya, or jinne vi aa rahe ya, they will have their alcohol at the bars on the side, because it's a public environment. It's a mixed event where all kinds of cultures will be there.
So ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ you can come into a public place and by the way you can't go to have any alcohol. So what you're saying is that that's the what they ICC, the facility itself, has these facilities and there's no way that you can actually close those down. But your event has nothing to do with those facilitating the event. Exactly. We're not providing alcohol or meat in this event. Okay. As far as we're concerned, it's when people come to the reception, there will be non-alcoholic drinks. When people go into the hall, at the tables, there will be non-alcoholic drinks and water. But we can't prevent somebody going down to Broad Street and buying some, buying some. Okay, some but alcohol. you have absolutely no hand in facilitating any consumption of alcohol in that event. Exactly, no hand at all. Okay, Kuldeep Singh, do you want to? Yeah, I mean, I think actually that even the alcohol it's not really the issue. Right. Because if we look at Sikh weddings and we look at the alcohol consumed there, I think put that aside. What I think is more important, the way this groomer uses the alcohol to actually ascertain, will there be his Muslim sisters there? Now, this is what was most concerning. He referred to his Muslim sisters, and it was disrespectful to drink in front of Muslim sisters. And it was just when... I do think, if I'm honest, you were a bit naive with that call, but again, it might happen to me tomorrow, so I'm not going to be too harsh. But because first of all, he's saying, like, you know, there's 20 of us, we're just single looking for a good time, and that, yeah, you know. Kuldeep, here's the thing. There was a follow-up call from this call. Yeah. In that call, I came to realize this young lad, whoever he is, he's talking about like finding himself a bride at the ICC at our event, and when he was talking about these things, I then said to him, look, you know, I've got to meet you. I can't talk to you anymore. I've got to meet you in person, find out who you are. I can't sell you these tickets until I actually see who you are. So come down and let's have a meeting, because then. You're absolutely right. In my naivety, let's just clarify because I think that you've come to the crux of it. Yeah. There's a bit of the dialogue where he's saying we're 20 single Muslim lads, and we want to have a good time, and obviously that context around alcohol, but then there's something about Sikh girls and Hindus, and you said others will be there, but not many Muslims. What was in your mind when you were responding there? Well, I think what I uphold is the diversity, is the equality, that Muslims and Hindus and atheists and everybody else can come to this event. We want to make sure that first and foremost, it's a powerful invitation to seva. This is what this event is about. It's a powerful invitation to holding hands and collaborating with all people from all faiths. So what you're saying is that in your mind, when you said that there will be Sikh girls, there will be boys, there will be Hindus, you were motivated by projecting the inclusivity of this event. Yeah. What about if somebody says, actually, you were in effect colluding with their desire to maybe groom? I definitely wasn't colluding. I'm not encouraging him to ho sharab piyo. I'm not encouraging him ke tu mastiyan kar jaake kise nu bula, ae kar ye kar. I don't want him to do that. And the other thing to remember, my sisters, my nieces, my mother will be at that event. Why on earth would I want somebody to come and mess with my sisters? In fact, as soon as I got off that call, I phoned my team and I said, somebody made a strange phone call to me. I don't understand what's going on. I trust most people that call because I want people to come and enjoy themselves. I want them to come and pitch jo seva de vich aake. It's going to be a great event. It's going to be an amazing event where excellence is acknowledged in seva, where people jinhone seva ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ acknowledge ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ acknowledgement ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Well, firstly, with the alcohol thing, I think you should have picked up that if 20 lads want to have, which almost sounds like a stag night to me, and they want to drink away from their Muslim colleagues or peers or parents, they could have easily have you could have said, well, go to a club. And it was normally when you go, even when you go to the clubs, which are like meat shops basically, you know, they're really down and out. They even say there, you can't have 20 lads come in. They'll let the lads in with a girl, but they won't let that imbalance occur. But I think more importantly, it was the way he actually got you to say what he wanted to hear, and he was almost
I would say you weren't you were complicit in it, in the sense that he was asking you, so will there be apne and apniya there, or Muslims? So if he's saying all Muslims, who's the apne and apniya? And he's sort of saying, so will there be Sikh girls? And what I really want to know is, so can we speak to Sikh girls, or will anyone attack us if we speak to Sikh girls? He kept talking about Sikh girls again and again and again, and he even said we don't go to these types of events. So to me, it's very obvious that alarm bells should have rang to say, why has he asked me about Sikh girls 8 times in the conversation, and if I can talk to them? And so it's almost, I feel like you were partly groomed there, and if we're going to take anything from this, what we've got to take is how clever these people are. Can you just respond to that? Yeah. Again, what was going in your mind? Were you, I mean, was it the fact that you wanted to raise money and sell tickets, and that maybe did compromise your own kind of faculties, or do you accept that maybe your choice of words on hindsight could have been better? Well, there were 3 phone calls altogether. The first phone call that came to me was a more neutral phone call. My name's Asif. I want to buy 20 tickets. Can I come to this event? Is this event open for everyone? I said, of course you can. And then that phone call ended because I was I think I was in a meeting of some sort. I said, I have to call you back. Can you call me back for this? So he called me back. So a certain level of kind of trust had already been built by that time. And then when he came on the second time, he was almost like friends with me then. Of course I want to sell tickets. I want to raise funds. I want to raise donations for the children. If I sit back and I start to block people, or So what would you say to people who say that there are Sikh ethics involved here? And you do talk about Sikh ethics a lot. And whether you compromise Sikh ethics in trying to obviously do, a good cause, a charitable cause. What would you say to those people? Because that, in a sense, is the crux of the issue, isn't it? Yeah, I mean, I think obviously Maya the chakkar je vich fas chakida, Maya the kevil chakkar fas channe. What do you say to that? The thing is, I think that I'm being perfectly great with this young man. I think he wants to come to this event. I'm inviting him. Aajo, koi na aajo. I am concerned towards the end of the call. I don't want 20 people to get drunk in this thing. So after the call, what were your thoughts? Well, I had a conversation with my team. I spoke with a couple of members of my team, and I said, I got this strange phone call. This person, they said, because we got to get. Every single person that's been invited to this event so far is by word of mouth. It's mainly organizations. It's organizations like St. Mary's Hospice, Save the Children, Birmingham Children's Hospital, organizations that have made a difference. The CEDF, Punjabi School, one of the arene, the kind of people that we're bringing to this are people that we trust. Right. Okay. So this one caller calls. Okay. We've got a call because this is Akaal channel Uncensored, and we do say that on Akaal channel we allow everybody to have their say. So let's take this call. Hanji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hanji, Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Fateh. Gurnaam Singh ji. Hanji, Bhai Sahab ji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਐਥਿਕਸ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ immorality is a sort of invitation. Okay, Balwant Singh ji, I'm going to allow Inderjit to respond to your point. Thanks for the call. I think Paji, मैं निम्रता विच ये कह रहा कि I've got a lot to learn. मैनू सारी तरह अकल नहीं हैगी। मैं भी सिख हैगा, मैं सिख रहा
दिन पर दिन मैं सिख रहा हाँ सेवा किद्दां करनी, मैनू नहीं पता सेवा किद्दां करनी है। मैं नहीं कह रहा मैं मास्टर हैगा सेवा च, मैं सिख रहा सेवा करनी। आई एम सरप्राइज्ड ऑन दिस कॉल कि सडनली इट सीम्स लाइक कि जिहने ये गुनाह कीता आ है ना, एडा वड्डा गुनाह कीता आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। आई नो टाइम मुक जाना इस कॉल दा, but somebody actually somebody has maliciously created a fake phone call, है ना। उन्होंने सानू फसाउण दी कोशिश की और ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਵੇ। but what I am saying ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਰਿਸਪੌਂਡਡ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟੇਪ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦਈਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ, what would you like to say to that? ਭੈਣ ਜੀ, I totally agree with you, you know, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ you know ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, I was noticing ਕਿ hang on a second, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ something's not right with this call ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। but obviously I want to sell tickets because event needs to be sold, है ना। event tickets ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, that's good for ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। but ਭੈਣ ਜੀ, you're absolutely right, not at the expense ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੈਂਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹਟਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, he says that ethically maybe we lose the right to represent Sikhi if we get trapped in these scams. What would you say? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ I disagree with you, ਵੀਰ ਜੀ। I'm sorry to say that I disagree with you. ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣਾ ਆ,
ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ I mean there is a paradox because in a sense ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ but Guriwal Sahib says he should withdraw from seva until he becomes perfect. There's a bit of a paradox there, isn't it? Well, there is. I mean, we do know that people who work in charity are not religious, and sometimes their ethics in other areas are really low. But I do agree with that caller in one sense, because if this was a malicious call, if this was a setup, I think I can get to the crux of it. And it was when we had the 84 show a couple of weeks, I watched that, and I have to say, listening to you, my feelings were very hurt there as well. And I had that same opinion, that because I think it was when you said, why don't we talk about the Sikhs attacking Hindus, and to make a statement like that and then not talk about the third agency and the black cats that were set up by the Indian government in even the most highlighted cases where we know the government had Hindus dress up with beards and turbans and kill Hindus, and there were the black cats in the third agency. So what you're saying is that maybe people were motivated because of hurt sentiment, is that what you're saying? Well, you know, because this charity is helping children, but as we know, in 84, the number of children that were raped, women raped, men that were burnt, all of that, and you did come over across as a bit like, I'll soothe your wounds to the Sikhs, we'll get over it. And I'm just saying that's a separate issue, but I think... But it's a Sikh charity. What are you doing for Sikh young people? I want to respond, respond to that. I think one of the things that's missing Sikhan vaste is the whole devil's advocate ke assi kithe khade ha. Okay. What's missing is ke ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ I take responsibility for that. कि मेरी ज़िम्मेवारी सीगी कि to recognize कि actually a fake call हैगा ये actually एक call ठीक नहीं जा रहा. But I'm taking responsibility for that. I'm not blaming that person, fake caller, कि उसका सुधार होवे. No. But you were complicit in that call, and really he played you like a fiddle. Okay, I think we've agreed. But the 84 one, when you say Sada Kasoor, if I may just respond. No, I didn't say Sada Kasoor. There's Sada Kasoor Koini 84s, and that's what we've got to discuss. Because what I think we do with 84, if I may, is every time we try and talk about a genocide and mass murder, we turn it back on ourselves. I think we will come back to that. But make it clear that I'm not saying Sada Kasoor siga. I'm not saying that. But that's a word you just used. I'm not play saying it back. Paji, I'm very. Sada kasoor ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? That was your word. Sada kasoor ਨਹੀਂ. ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ that we could actually have done something different. Okay, let's take another call because we want to keep focus on these. This is the real conversation we need. We will come back to that. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Hello. ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। all I'm saying is ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ 4 5 6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਈਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ not looking for ਸਿਫਤ, but I will say one thing to you ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ ਆਰ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ। ਜਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਯੂਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ। ਆਈ ਨੋ ਆਲ ਦੈਟ। One thing I am looking at, and ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ because I've brought myself to this platform. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਵਾਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਬਿਕਮ देयर ओन ਵਰਸਟ ਐਨਮੀ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ ਭਾਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਫॉर व्हाट इज जस्ट हैपेंड, ਹਨਾ। there's two things I can do. one thing, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। the second thing I can do is ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ how did I let this kind of thing happen to me? how is ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, how can I be so naive ਕਿ ਇਹ conflict ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ? Okay, ਠੀਕ ਹੈ। I mean, let's go to the next caller. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਜੀ? ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਬੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ what you saying? No, I thank you for your suggestion, Paji. I think as a Sikh, ਜਿਹਦੇ bones ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, every day since the beginning of my life, Sikhi ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। How can we take Sikhi out of our work, out of play? How can we take Sikhi out of anything? ਹਨਾ? Okay, so I think that ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ in anything that we do. ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Okay, we've got 2 minutes left. Kuldeep, do you want to just any kind of final points? You've heard the you've heard Indrajit's response. How do you then I would say, first I would say never stop doing charity. For every child you've helped, I absolutely applaud you. For every child you're going to help, I applaud you. But I do think give it a bit more time to wear the emblem of Sikhi and maybe
not quite be where you may think you are from a point of actually being a commentator on Sikhi, and particularly 1984, because if this was a hoax, I personally think that's where you went wrong. But I don't think you're the only one. There's many Sikhs who are embarrassed to say in 1984 we primarily, the people, our leaders of the time, didn't do anything wrong. And when you say Sikhs did wrong, yeah, you might talk about the Gurdars, KPS Gill, you know, Beant Singh, the Chief Minister, but were they even Sikhs? So you can't say some Sikhs did it wrong. That's like, we've got to criticise them. But what I think where we're falling in media is not to expand on that, because if you actually let me argue that point out with you, we could get to the crux of what you really feel. Okay. But because it's just left on the top, what it feels like you're doing is you're trying to just put a plaster over the Sikhs' wounds, and like saying we haven't used Shabad. Then Paji, you have not understood what I'm saying. Yeah. All I'm saying is ਸਾਡੇ ਤੇ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ attacks ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. 1984 was a horrible time. ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦਾ, ਗਾਂ ਕਦਮ ਪੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ. When is the next attack going to happen on the Sikhs like 1984? It's going to happen. It's been happening for eons. It's going to happen again. ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for that to happen in the future. Can we do that? I think that you have actually misunderstood my couple of seconds of points of what I said, and we need to debate that, exactly. Because I need help you understand where I'm coming from. Isn't this partly the crux of the issue? On the one hand, you know, you are involved as a public figure. You know, you're leading an organisation, you're doing some amazing work. But in a sense, the taller you are, the higher you fall. And therefore, our ethics have got to be impeccable, absolutely impeccable. And isn't that what the callers are saying? That you know, if it was some foot soldier, it wouldn't have been an issue. But for you leading the organisation, I am somebody that is committed to being authentic and ethical and learning about ethics from day to day. मैं ethically पूरा नहीं हैगा. मैं नहीं कह रहा हैगा कि मैं कोई महामहंत हैगा या जिन्हों पता है सारा कुछ. I am learning about ethics every day. मैनू कुछ नहीं पता ethics बारे, but जिन्ना कि मैं सीखिया आ, I can share that with my. जे मैं लुक जावां Facebook तो जाके हाइड हो जावां, Facebook ते लोकी कहंदे मैं चले जाना, मेरी तो लोकी Facebook ते ज़ार कर रहे हैं मैनू, है ना. जे मैं जाके लुक जावां, मैं अब ना पावां अपना एक ओंकार है, मैं ना जावां गुरुद्वारे, चुप करके अपने घर बैठा रहां लुक छुप के. Ethics मैं कितों सीखनी है? Every day I'm learning. Paji, let me finish this. Every day I'm learning about ethics. Every day I'm growing. Every day I'm sharing what galtiyan I have done with the people that I work with. है ना? Never will I say कि मैं गलतियां तो वन जाया, मैं कोई गलती नहीं कदी कीती, मैं कोई पाप नहीं कदी कीता. Every day मेरे को गलती होती है. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? The bigger conversation, and this show has been about ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, but there is a bigger conversation here. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, है ना, कोई पाठ नहीं सीखना चाहता, कीर्तन नहीं करना चाहता, सरदार मुंडिया ना विआह नहीं करना चाहता, है ना. ਜਦੋਂ कोई उठता है, कोई कदम चकदा है to go and do सेवा, ਉਹਨੂੰ कोई ना कोई अपने सिख मुसलमान दा रूप धार के, है ना, ਉਹਨੂੰ पटका के, है ना, मेरे जे भोले जे ਇਹਨੂੰ इधर उधर करके, है ना, ਉਹਨੂੰ सेवा करन तो बंद कर दिंदे आ. You look at the people, look at the families जिथे सेवा तो block होया है. Young people are sitting in their own homes. ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਸਾਇੰਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ,
they said ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਨਾ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ when are we going to change that whole situation for our Sikhs okay. I think we need to step down my invitation to this is ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ coach mentoring ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ we won't learn this I think the youngsters have got to be taught situations like this role play bana ke let's use this as a role play and say this is what damage could happen. I think, how can we avoid that happening? We are now out of time and I think that's obviously a conversation that we can have. So darshko tusi ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ one more thing it's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੋ pick them up lift them up and encourage them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ okay Kuldeep Singh last point don't stop doing seva I commend you for it I'll keep repeating that 1,000 times don't stop and I would encourage the Sangha to not discourage that maybe I have got an issue with the you know you wearing that t-shirt and falling like you did for this but even then you were set up but what I think personally if you're going to be a commentator on 84 with such massive impact on the Sikhs to just make a statement a small statement and not let it debate further that is the problem had I been on that program I would have I invite you to do a deeper debate I would have picked you up on that and then you would have come across better also but I want to disagree with you मैं अपने ककार नहीं ला देने yes because मैं सच से नहीं पूरे तरह खड़े आ don't ever give up your ikunkar don't ever give up your t-shirt wearing a khanda or ikunkar don't ever give up your kakar because ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ okay so ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹਾਲ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ instead of hiding ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ instead of hiding please come ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ sit down and talk just one last thing then just very last thing when you talk about somebody who can do kirtan can do seva can know about Gurbani can lead people can be the best we had that person Sant Jarnail Singh Khalsa Bindrawali he was everything that everyone can be and that's why everything he was saying was absolutely right and compared to you he could wear the logo he was the greatest Sikh of the 20th century and beyond and this is the one we're not discussing and that's why whenever you talk about 84 if you don't talk about Sant Jarnail Singh and you're not prepared to be compared to him we should be okay that's it that's the so sada sama bilkul simit ya keep watching Akaal channel we will always try to be as honest and transparent as possible and I think you would see that we've been that today so ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ